Hi, good day, ladies and gentlemen. My name is Calvin Kamogelo Mogajane. Today, this is the last episode of Strong Woman book program that was presented by Maro Production and also Calvin Kamogelo Mogajane. Look, we say Strong Women. Today, we're closing this episode. We named this episode, it is called Honoring of Women. We featured lots of women, successful women in South Africa. I would like to thank my people who managed to be the co-host of this episode. We start by saying we like to thank and give a vote of gratitude to our presenters, Macy Kentumtaung and also Maria Macheke, and also all the people who managed to take part in this program. Let's go inside and then we have our women by we communicate today about GBV over gender-based violence. We featured Africa Mama Julia Mashele. Greetings to all people here. As Gil promised you, re tla berna le mosadi o le gore o tlhompegile Africa borwa ka bophara gape gape re na le yo mongwe wa di bishop ke ntate Mathibela le gore le re tla be re boledišana le Mama Julia Mashele le amona ka letsogo lena ka la ngene goba on my left hand side, me gape gape re tla be re boledišana le ntate Mathibela on my right hand side. We're going to talk about what happened in her book called Justice Delayed is Justice Denied, and also she's also written a book called Power of Forgiveness. Mama Julia Mashele, ke gopela o dumedišitše batho ko gae ka mokana ga bona. Ke a dumediša ba bohle ko gae. Thank you so much, Mama Julia. Mama Julia, go le ngwadile buka ya bitša gore ke Justice Delayed is Justice Denied. Go diegiša ga tuka ke gona ga ganetša ga tuka ka mogare ga buka e le hlalosa bophelo bja lena ga botsebotse. Ka mogare ga buka e go na le mo le hlalosang gore le bile motho e le gore le la ba mohlokofatšwa o kileng a tsena ka gare ga kgolego. Ke nyaka go kuša the background ya gore ge le gopola gabotse go ka ba go diregileng pele le ka tsena ka gare ga kgolego eo. Calvin, pele go direga ke tsena ka gare ga kgolego go diregile dilo tše ngata ke tše e le gore di ka gare ga buka eo. And ge ke bolela ka buka e ke ngwadileng eo ke bolela o ka re ke phela bophelo boo ke a e fila le ga ke bolela ka yona gobane ke bolela ka bophelo ba ka bonyaneng ba ka go fihle lenyalong le sanka la ba successful go tloga mo ka felela ke le ka gare ga kgolego. Because ke gopola gona ka mogare ga buka e le bolela ka lenyalo leo le senkeng le ba successful leo ke na le go kholofela gore ka mogare be go na le more abusing part ye le gore be se ya lokela maikutlo a lena bjale ka motho e le gore e ba le ka gare ga lehlakore la basadi. Ke nyaka go kwešiša ka gare ga kgolego bjale ka mosadi o kgonne bjang go survive ka gare ga kgolego eo. Ke tla boela gannyane morago ga go bolela ka abuse ga ngata abuse e bohloko and go na le engwe abuse e ka se kgone go itlhalosa e nyakang action ke bolela ka gele gore go na le ga o nyaka o dira a film about that ke mo motho a tla understandang the abuse gobana o e bolela ka molomo re abuse ga ya felela. Gore re le bitše mo gare ga show e re na leng yona is because most of the people ba ile gore ba dirile buka ye sekolong ba le refera as their role model godimo ga basadi ba bantši ba ile gore ba ile ba ka gare ga lehlakore la abuse goba basadi ba ile gore ba kgonne go survive abuse. Ke duma go kwa gannyane le nyetlele gannyane ka bophelo ka lena ka gare ga toronko ka re ka mogare ga toronko Mama Julia go na le motho mongwe ba le hloile ba re ke Ruth nke le ntlhalosetseng bophelo gore go diregileng ga botse go tlilewang go Ruth ya lehlo goba ba bona matla a lena mara Kelvin ga tsene ka gare ga toronko go polo ra o sa le go gae ntho engwe le engwe e swantšheng o e dire ka gare ga toronko swantše o gopela le ga o bula mo o nyaka o ya samoya go na di-gate tše ngata ka moo swantše o gopele go ba o bulele gate and ga o bula gate ya o ne gore fele mpuleleng o swantše o bolela ka Afrikaans gore donkey hack gore ga gore donkey hack kore o leboga legoro leo o tla botswa ka lona gore o tla tlo go bulela so go na ka nako engwe nna go ya ka nna leleme leo ne ke sa le rate wa bona ka nako ne ke no ema go mokgwaka ke
nka no re ke stubborn yana okay especially into exciting ha ke nya go re motho ang gapeletse yona re ke so ke yona ntho mme ru tla mshwaile a thoma mo ra ska nrata and ke sa ke montsha gore go nrata ga le go se nrata ga a ke na taba le gona go bana nna wa nrata ke modimo fela danki le shetse le tlalositse ka go lekana a re boele morago taba ya leleme leo le be le berekiswang la Africans ka nako go ra gore ge dilo tseo ka moka di direga e be ile ka nako e be ile South Africa e be ile ka gare ga kgatelelo ya apartheid regime ke ka mogolo nya ka go tlhalosetsa ba bona le kile la be la khona go tswa ka gare ga toronko mo ile gore le ile la feta ditlhotlong tse dintsi ka ge buka e thoma e tlhalosa yona ka bo yona ya justice delayed is justice denied le fitile ka gare ga ditlhotlho tse dintsi le be le bona o kare go tswa ka gare ga toronko le bone Africa borwa e ntshwa go ba be go sa no swana bjale ka mosadi le gore le be le kwa ka re le hlokofatšegile moyeng Kelvin ga o le ka gare ga toronko o swantse o ragaraga o ska dula fela wa re ka re ba ntshwaretse sekete o swantse o dula fela o swantse fela ba hlokonosa ke a ke re go na le molaolo wa rena wa X108 o ba ile ba o hloma ko ka khotesa go Kempton Park. Yes, and while ba fetsa mola ba dira a book ya Act 108. Okay. Yes, e bolela ka you and your hearing you and your constitution. So how ka tja buka na ye wa lebela mo letlakaleng la 24 le tla go bontsha ditokelo tsa motho mo. Ke mo bene no re thoma gore na re batho ba ntse go no tseba ditokelo tsa rena ga botse. Ke mo le nna ka go bona gore o le ditokelo tse dintse nga di nyaka nna ke le ka mogare ga tro. Ka be ke thoma ke fetlola ke nyaka ba tsibi ba molao ka ba butse ka ba bitse ka ba butse gore a le mpotse mo ka re mo go ngwetse gore nna ke nyaka ngwana ke le ka mogare ga tronko ka mo butse ka majoma ka ba ka la re letlakala le a bontsha gore ga o nyaka ngwana o ka nna mo hwetsa and a ba nka ba butse gore ba banka ba re bolela gore ngwana o mo hwetsa ka mo letlaka ga o le ka ntle ga tronko or ga o le ka gare ga tronko ba re le ga o le moagi wa South Africa o kwa go re ditokelo tse di go swanela ka ofela ke ka le ba ka le ke ile ka ba testa mo he gore a ntho ba ngwadileng ka bo ba ikwishisha na mama Julie ke kana go ke ka mo tronko ngwa ke yes go ile go ba le letlakala tsoko mo kileng a ke sa gopola ga botse the page ye o be hlalosa ka ngwana wa lena is it Tony go ba jago yo a kile go ya spetlele ba le gane jale ya go mmona bjale ka motswadi go ile go ba bjang mo go lena pelong ya lena gore gape go le ba gana go ya ke bona ngwana ka yo a lwala go spetlele o gopolo re kana go ga bona mmušo no santsane o na le yona kgetholo e o gopolo re ka mo o na le abuse from home and o la le abuse gape go tswa go mmušo ngwana kana go betsa le ka accident a be a ya spetlele ba go ICU and then ba gana gore ko mona ka re ke le motho mo ntse and then go atla kana go eleng gore go ba mosadi le go wa le yena ngwana gagwe a kumana ka accident le yena a ba go spetlele ba nna ba kgona go tšea mosadi o wa mosha aya spetlele le bona ngwana gagwe le tšatši le letšatši ke mo ka go bona gore go itse ke go ipontšha gore rena as mmala wa rona wa batho ba bantsho santsane re se lokologe le ge ba yona that constitution mo bukeng ye ke bolelang ya Act 108 go santse le go tshwana go sana le dilo tse di re gatelelang tse di pontšhang gore mophelo wa motho montsho ga se se coming back to your first marriage le kile la nyala go yona ka gare ga the Mashele family ke hloka go kwishisha lebaka la selo se ka moraga gore le tsena ka gare ga kgolego Timothy Mashele o ile a rekisha dilo tša lena tše dintši go swana le ntlo a lena e be leng gona go di DD 1032 ke dima go kwishisha gore e be le swara bjang gore le berekile bjale ka mohumagadi wa mo Afrika borwa la bereka ka thata mme gwana o tla senokwane fela go ba motho yo a tšere dilo tša lena ka moka le a di lahla ka mo le lebagane le taba ya kgolego le go thomeletswa ka ge le kile la thomeletswa ke ba bang ba baagelwane mohlomong gore lena le batho ba ile gore le rekiša diretefatši ke nyaka go kuša gore ebile bjang ke gopela try gore le linkelen this story sa relationship e be le mo go yona le ka moraga gore le tle le sware le ka gare ga gore le tle le sware le kgolegong Kelvin ka gopola gore ha o le motho o tlemile maokelo matho a ona se ba se dirang so le se shileng ntle a ona se ka se dirang still but if motho e leng gore is your husband or molekane ga bona a tšea magato a gore bona ga gona tšhelete ya gore ko go patelele dilo ya rabjano ke rekiša ntlo a gona ntho o ka e dirang le ga o ka gana wa tswana
so go polo rena na le kontle nna ke kwa ke le baka le ge ke ile nka bona fela gore wa itse ke let it go ntho le engwe e tla mo bophelong ba ka ke ile ka e bulela passage ya gore e tswe mo bophelong ba ka ke ska e bea mo bophelong ba ka otherwise ga nka tšea dilo tše bana ka tše ka di bea mo pelong yaka di tlo go patlafatša ka mogare ga golela yo mama Julie story sa lena se ya kwala le motho e le gore le ngwarile buka ya bitša gore ke the power of forgiveness ye motho a bitšang gore ke power of forgiveness ke kgopela le ntlhalosetseng ka botswerere gore na ke buka e tlhotlheletša batho e reng ba ile gore ba ile ba ka gare ga seemo seo le kile go la ba ka gare ga sona buka ya the power of forgiveness ke ngwadile ka batho ba ke boletšeng ka bona mo bukeng ya ka mathomo ya justice delay is justice denied gobane go na le batho ba ba tshwentseng moyeng mara ke ile ka bona gore ba tlo ntlhopiša kgotso wa tseba one person o sa rateng gore ke tle ke tshwere dilo pelo ka mo pelong ke ile ka a ke rate go tloya motho for life pele ke amogela morena Jesu ne ke na le gona gore ga ke go tloile o enwa Coca-Cola gore nka se ene ngwago ka re ke go bone wena o itshwere but after ke amogetse Jesu ke tseba gore Jesu ke morena ke mo ke ileng ka bona the power of forgiveness really e nthuša because to hate is evil ka gare ga kgolego ke mo lekileng la tšea modimo la mme ya pele ke a gopola buka ena e tlhalosa ka mokgobe le swereng snafe le swereng le bible le ka go compare na se be se re botša goreng le mokreste ka nako ene ke sebe mokreste o gopola gore ka nako yone ke santšane ke dumela gore ba tla go apela dikgogo ko gae ba o diše and ba ntse ba go fa dineifi tse ba go fa le mašhela le diphetanyana bare ke ba tša badimo di tlatla di go thuša mara nna ne ntše di mmakatša gobane the more dintše di tla dilo tse the more bjano case tša ka dintše di-postpone di boela morago so ke ile ka mana fela ke thušitše ke mosadi o mongwe le ena mpona ke dira tsona dilo tseo ka masa mola ga botsebotse o dira eng moo ka rena ke bua le ka nako belele ka kgolego ke bua le badimo ka mona bjanong baebele kere ke bua le modimo ka bjane ke am confused a ke sa tseba re ke thome ka bible ke thome ka snafe so ke yena mosadi o ge a go nkgoga ge a mpontšha gore modimo ke yena fela fa mangwalo a nkile ga ntlhatla a nthoma ka Deuteronomy 28 wa itse a mpontšha bohlokwa ba mo modimong le bereka le ntate Mathibela sa o bona baba siyabonana we Calvin nabo bonke abalaleli okay nna ke motho e le gore sezulu sa ka se na le go ntšhaba bjanong ke tla fele ke berekiša sekgowa le sona kua le kua le ile la kopana le mama Julia Mashele le mmone e le mosadi wa mohutamang the first time when you start to meet her for the very first time I met her ngangwana somebody very rude because it was on a phone that I've never heard such a voice from a woman apparently she saw me at her church when I was motivating some counselors because I trained HIV counselors for 3 weeks. So Masbaniama certificate, I was there to motivate them. Then she spotted me. What I want this man to be my program director as I'm going to launch the book Justice Delayed is Justice Denied. So I was the program director, not the MC. MC is a mental case. So I was the program director launching that book. Only then we knew each other. But like I say, for the first time, and my wife actually knew her better than me. Okay. So from then ngamthola ukuthi umuntu omnandi umuntu ovuthiwe and umuntu oyaziyo life uhloshiwe wadlula lapho abaningi badlule khona kodwa she learned something in between that and then waba umuntu wabantu a people's person. That's when we came together and our vision was like the same. That's when the ministry started. Okay, so there was a time whereby you opened the church called Age of Hope. What does that title mean? Or what does that title implies to us? Age of Hope. I think the Age of Hope, the core word in that one is the hope part. We bring hope to the hopeless. That's when now the prison ministry is like entertaining because now there is the lost nation out there, a forgotten nation, so to put it. And we have seen people who are disciplined who discover themselves in prison. That's I even changed my preaching at church. Don't pray for marriage anymore.
just pray for God to release Bakhonyana Bakwa. They are so good. Yes. You know, to marry a man from prison, it's a bonus. Was Yes. young so relationship. So we give hope to the hopeless in answer to that question. As a bishop, I just need to understand some things here. She wrote the book called The Power of Forgiveness. Looking at religiously so or biblically so, what does forgiveness mean? That is actually a culture of a Christian. When you look at, you see the word Christian, it's not God who said call them Christians. It's people who saw the people who were Christ-like. Then they said these ones are Christians. They walk like Christ, their lifestyle is Christ-like. So then to forgive, as I'm saying, it's the hallmark of maturity. You know, to forgive, you offload a burden from your shoulders, unlike to have a grudge that is going to be a burden forever. So to forgive, again, it's not just easy, I must just say, because somewhere you forgive a person, not to say he's wrong, or maybe you are wrong, in that way there must be peace between the two. Okay. So when the very first words that Christ uttered on the cross, it was, Father, forgive them, because they don't know what they're doing. Now when I ask Christians, when do you forgive? They say, no, which is very wrong. You forgive before he comes, so that when he comes, it's a confirmation. It's very easy for you to really forgive that person. And firstly, you forgive yourself. It's going to be easy to forgive other people. Remember, Batili Chikokai, we're closing this tour called Strong Men Book Program that was presented by Maro Production and Calvin Kamogelo Mogajane. Ndatem Fundisi, we're coming to my book. The title of my book is named Strong Women. This book, it discusses the polygamy, whereby we see the polygamy, it was implemented by more traditionalized, and the people more under religion or religious ya Christian. I just have to understand what's the purpose of polygamy, because in the book Strong Women we see an abusive relationship this polygamous relationship. So I want to understand what's the main point of having polygamy as a man. The main point is pointless. You start from monogamy, it's one. Yes. Bigamy, it's two. Poly, that's now a troop, so to put it, is term, what they call it out there. Yes. Yeah, you know, to have one woman, God brought one helper, a suitable helper for a man. And because God knows everything, you should have brought more than one. But you brought one because you knew that when you have that one, it will be that one and that's it. But now man had to start adding. That is why now the Bible is silent when it comes to polygamy. Whether you take one or two, it is silent. But because God brought one, let it be one. More than that, Calvin, you can love one woman. The rest you can like them. Yeah. And to take one woman is one thing. To take another is to do the same thing, the same way, expecting a different result, which is a pure insanity. Okay, as I explained, there is more imbalance ka relationship ya polygamy. There's more imbalance and favoritism. Ke nagana gore moruti o amogela le seng kileng ka se ka le botsa sona from episode 1 up until now re close this episode. So baba mfundisi ke rata ka mogolo gore you managed to explain ka gona. There's modern abafundisi ba ile gore they protect themselves or it's not wrong. The God confessed or we can date or confirm or we can date banna ba ka monna ka shera ke basadi ba 7, which is it brings me to realize okay gabotse ka manjoma these people I don't know gore ba bala Bible ya bona bya. Yeah, you see, I would say there are those who read the Bible in beeps. Yeah. Which is beeps.
But you call it theology. Theology, you really go deeper and you dig down. Yeah. That tells you straight to get lento or whatever you read the passage, you must read it, get the meaning and the right meaning. After the meaning, get the interpretation. After the interpretation, you get now the presentation. Because now when you are at the pulpit, you are pulling the people out of the pit. You must tell the truth and they'll take exactly what you're saying. And that's why sebenzisa. So into yonagele a pulpit, it's sent by one person and muntu ayethatha what is just correct. But God does not say it that way. So in the was a polygamy, uguhlupha omunye umfazi. I mean, we learn biblically so. Hannah had no children, Penina had children, and bahlupana. There will always be rivals. Yes. Mabababili or more than that, I'm a rival. And that's it. Wow. Let's go to Mama Julia Mashele. Mama Julia Mashele, we're closing Luena to this episode. Khanchi basadi ba ilor ba mo gae. Basadi ba ilor ba abuse, basadi ba ilor ba mo successful. Basadi ba ilor gore panya ka go tswa ka re ga manyalo a ilor abuse wa bat ga ba tsebe. Le ka ba bojala ring man. Kelvin kuna le manyalo a abuse yang ga tshwane. O ka ntlhalosetsa gore a ba kuna la go bolelang ka ona a polygamy. Kuna a ile gore batho ba beke. No, a re bolele ka ona ka mo. A re bolele ka ona. Strictly focus into the theme ya lenyalo. Yeah, okay. Mo manyalong Kelvin go boima. Ene o sa lo monyano gore go check dilo tse pele. Mo bolela ka baka la gore re tla re tla. Yes, bo sa tla mo wena o so fisa. Manyalo ke tla mo polygamy man. Polygamy ha ona ntho go tlhokoba ka polygamy. Go bane. Ga ntate a itla re o nyala go khethile mogare ga batho ba botla go rata. Ka morago bjano ha o sa le o lo tshwanetseng a sa go rata. O tla o mo bjano madiepetsa. Yey. O a tla bjano o se a shorta ka mo hae ha sa tla ka mo hae. Tja swantse di dire ka mo hae a sa di dire. O tla feletsa bjano le tšhelete na swantse fepa bana ka yona ga e sa tla ka re a ka se kgona gore kgotsofatsa le ba babedi. Santse a tsie the full envelope gale ona go godiwa ka di envelope le go sena di EFT di what le go itla envelope e tla ba e bia mo e kwetso ga e butse tlo butse le mme gore ganti bana e butse tso re ka o tsisi so bjano na go re o tla e bona se e tla ile half kgwedi e tlang ga e sa tla total so ile go mosadi wa bobedi ile go mosadi wa bobedi so bothata bo tla gona mo polygamy ga mo latanyang go botsama nna nka se gone ga ile nna nka se gone ba bang basadi ba batho ba kgotleletse ka lebaka la gore ba tla re ba tla bolela ka re ba tla re bana ba go dile ka mo ba tla re ge mme se a itswa a tlogantino nna nka se gone Mama Julia Mashele, le na le bile le di experience tse dintsi tse le gore if we come here and talk about them re ka se fetse le sana le dori tse dintsi tse le gore yeo ya polygamy bile e nyaka gona ke na le my book ya when marriage becomes a struggle so it's where now o tla bonang go na le the two last pages go na le mo motho a ileng a ba mo polygamy ba tšea ngwana wa 18 years ba e monyadisha le ntate wa sana le bana ba go lekana le ena o ile mosadi wa boitri ko ka bona fela gore bomme bao ba babedi bao ba leng ko go bona ba fila ba monna wa bona se a nyatse mosadi wa go lekana le first born ja bona. Okay, thank you so much. Remember ka gare ga the book yona be re boledišanang ka yona yeo e phatlaleditšego last year yona ya buka ya Strong Women. It talks about ngwana wa blind o le gore sala a nyadišwa because of the father a bolela gore the father a bolela gore batho ba ile gore ba ka ga disabled ha ba nyake chutu ka lebaka la gore ke ngwana wa the first wife. So Mariepetsano a bolelang ka ena Mama Julia ya direga. People changes outside there. People changes. Ke leboga guru Mama Julia Mashele go mpha nako e le gore le mphile yona ga bjale. Ke tshepa gore batho le ka gae ba they will be appreciating the dilo tse le gore le go mpha tsona all the information that you manage to provide for all the audience. Thank you. Senta se tšho fela gore le buka ga we watching ya Strong Women. I wish gore basadi o mo ana le mo polygamy le wa sebe mo polygamy le ba ba sonyalong ba e reke ba kgone bana ba kgone prepare.
ke a leboga Mama Julia ha ke lena le encourage gore ke ngwalebuka let's roll to umfundisi manje ukuze umfundisi Mathibela singatholi miskolo ukuthi yena uthini baba siyakufonela so zithola ngiyabonga bana Calvin bela khona mfundisi we are closing le lena re feditše I want you to talk to all the audience from home as umfundisi a word of encouragement siloselo re ka ba botsa sona sama felelo as we close strong women man concerning women or that same women polygamy women oh women now ukuminda benye that's my strong point because you know when God made man uthathe nje umhlabathi wahlanganisa wafaka umoya kwaba umphefumulo ophilayo but when it came to a woman God took his time because ubeletha another important model that had some extras angeke ngikhuluma over deeper than that uthembeke Adam wavela nje wow because now this is bone of my bones flesh of my flesh ngikhuluma ngani kungoba we should appreciate our women because God did a favor for a man for us to have women in our lives is because of the favor upon a favor when men fight nabafazi Muntati plus dark you could direct favor kaonyala. No, it's the other way around. God did a favor for the man. You know, look at the world without women. We are talking of a rose on a cake. That is why you can bake your cake, but when you put a cherry on top, the cake looks good. So Adam was just Adam up until the cherry came on. That's why it's a cherry, you know. But now, when you look at a woman, we are told with a man is a manager and administrator of nature. Okay. But a woman is a well-organized manager and administrator of nature. Because women are detailed and God gave a woman an eye to see beautiful things. That is why when a man is alone, you can enter his room, you can read. There is no order, nothing in its place and no place for nothing. So, but when the woman comes in the life of a man, the dim lights get bright. Utola in life, as I'm putting that way. So, as I appreciate our first bed, and the women, they are not strong. Hence, they are not masculinity, femininity, which means they are not strong, but they are powerful. They don't need muscles to pick up heavy things, but they know about guy who direge. They are there to really life. Whenever we are wanting the decor and all, there's a woman here. The women, the men have copied that, but the woman can see a fault in the whole thing. As I remember one time my wife said, these curtains are dating it, but they're still sparkling white, what they are dating. The following day we are keeping it. Une stress ngiyabona. Owafake emanzini wangimbiza sathi usaka wawash. Manje ubheka lapha ngithola amanzi abrown. That tells you ukuthi ke white yaka man it's off white to a woman. Okay, ke leboga kudu ntate Mathibela kana go lo go fa yona. Re leboga kudu me gopola we're going to meet with another women. Ngiyabonga.